Hello everyone. Today we are going to look at the concept called installment in both SA and CA. First of all, if you borrow P rupees, it's a principal which we have taken. So this is the sum of money that we have taken. If you wait for, suppose I'm taking it for 4 years, it will become, in simple interest, it will become P plus PTR by 100. In place of T, you can put 4. This one, you call it as an amount. But see, when you have taken P and you have to pay P plus PTR by 100. Manam P rupees తీసుకున్నాము, P plus PTR by 100 rupees, we have to give it. Okay, and we have taken this sum for 4 years. But what happens in general is you don't have a money to pay at a time. So at that in that point of time, what you do is you'll pay it as an installment. So 4 years, you take it as 4 installments. So these 4 installments, assume that each installment is I. This is you pay at the end of first year, end of second year, end of third year, and end of fourth year. So end of first year, end of second year, and third year end, and fourth year end. మనం తీసుకున్న మనీ P rupees, మనం పే చేయాల్సింది P plus PTR by 100. సో ఇది మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో చూస్తున్నాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో చూసినప్పుడు ఓకే, ఇఫ్ a certain amount is borrowed అన్నాడు అనుకోండి, okay, then it is the principal which has been taken. Okay, a debt due after 4 years, a debt due after 3 years అన్నాడు అనుకోండి, we have to pay that much at the end of 3 years or 4 years, which means he is giving you the amount. In most of the cases, manaku simple interest lo em chestadante debt due, okay, after 4 years antaru, debt due in 4 years or debt due in 3 years antaru. The meaning is that is the amount you need to pay. It is not the principal that you have taken. Whenever they say debt due, the meaning is you need to pay that particular amount. So you don't need to find out the amount separately. So మీరు చూడండి, ఎప్పుడైనా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇచ్చినప్పుడు you need to differentiate the principal and the amount. Most of the cases in simple interest, they'll give you what? They'll give you the amount. Okay. Now let's say that amount you are paying in 4 equal installments. Let it be each installment is I, and I. Okay, 4 equal installment lo manam pay cheyali. Adi yearly ganiyandi, monthly ganiyandi, concept is same, right? Even if you take it for year or month, the concept is same. Now you are paying the first installment at the end of first year. Okay, so manam dini oka chinna concept, first year pay chese danikante, okay, you assume that the first year installment you are putting it in a bank. You are just putting it in a bank anukundam. So you're putting it in a bank at the end of first year and you want it at the end of fourth year. First year bank lo వేసాము, మనకు fourth year end కి కావాలి. అంటే fourth year end means you'll be having 3 years. Fourth year end వరకు ఇక్కడ 3 years time ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా fourth year end. సో ఇక్కడ 2 years time ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 year time ఉంటుంది. అన్ని fourth year కనుక్కుందాం. సో ఇక్కడ fourth year ఎండే పెట్టాం మనం. ఓకే, end of first year, end of second year, end of third year, end of fourth year. టు end of fourth year వరకు అంటే ఇక్కడ 3 years of time ఉంది, ఇక్కడ 2 years of time ఉంది, ఇక్కడ 1 year of time ఉంది, ఇక్కడ అసలు మనకి ఏం టైం లేదు, 0 years. అంటే ఒకవేళ మనం ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయకుండా ఒకవేళ బ్యాంక్ లో వేసుంటే, రైట్, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన మనకు 3 years of ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది. ఓకే, ఈచ్ ఇయర్ R% అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనకు 3R% ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది. సెకండ్ ఇయర్ లో we would have got 2R% interest. థర్డ్ ఇయర్ లో we got 1R% of interest. Fourth year lo manaki interest emi raadu. So this is the whole concept of installment in simple interest. Simple interest lo chala simple untundi concept. 4 equal installments anukondi, manam pay chesindi aa 4I tho paatuga installments chudandi. Okay, you are paying 3 years of interest, 2 years of interest, 1 year of interest and 0. Put together manam add చేసుకుంటే మనకు 6 years of interest వచ్చింది. 6 years of interest అంటే ఈచ్ ఇయర్ మనం R% అనుకుందాం. 6R% of I is equals to the amount. డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ ఇస్తే అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు,
అమౌంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పి ప్లస్ పిటిఆర్ బై 100 అని మనం తీసుకుంటాం. సో ఇచ్చింది ప్రిన్సిపలా అండ్ అమౌంటా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, రైట్? అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ దిస్ 6R by 100 into I. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఓకే, ఇది మనం 4 years కి తీసుకున్నాం. సపోజ్ టైం కనుక ఒకవేళ 2 years, 3 years, 4, 5, 6, 7, 8 years, 9 years, 10 years, 11 years and 12 years అనుకుంది. చూడండి, టైం 2 years అయితే ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో చూద్దాం. 2 years టైం అనుకుంటే 2 installments ఉంటాయి. దాంట్లో మనకు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన మాత్రమే 1 year ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంతే. అదే మనకు 3 years టైం అనుకుంటే 2 + 1 3 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. 4 అంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 3 to 1. 3 to 1 వచ్చేసి మనకు 6 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అండ్ సో ఆన్. ఇది చూడండి, ఇది 1 + 2, 1 + 2 + 3. సో యూ కెన్ సే 3 సింపుల్గా 4 into 2. ఓకే, 3 into 4 into 3/2 అని చెప్పొచ్చు మనం. ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్పొచ్చు, 1 + 2 + 3 + 4 అనుకోండి. 4 into 5/2 అని అంటే మనకు 10 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ 5 into 6/2, ఇక్కడ 15 years, here 21 years, because 6 into 7, ఇక్కడ మనకు 7 into 8/2, 7 into 8/2 అని అంటే మనకు 28 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, 8 into 9/2, 36 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. దీనికి 9 యాడ్ చేయండి, 45 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, 55 ఇంట్రెస్ట్, అండ్ ఇక్కడ 66 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో సింపుల్గా ఇయర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years, 10 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అన్నాం అనుకోండి. ఇలా 10 I's రాసుకునే బదులు ఫస్ట్ ఐ పైన మనకు 9 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ 8 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ 7 and so on. అంటే ఇది సమ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 9 into 10/2 అంటే మనకు 45 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన. సో హౌ డు యూ టేక్ ఇట్? 45 years ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 45R by 100 into ఇన్స్టాల్మెంట్. ఇలా తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దిస్ 10 year ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే 10I తో పాటుగా then you need to consider this interest also. Interest on what? Interest on installment. ఇక్కడ R అనేది మనకు rate of interest. R is the rate of interest. That's it, right? So ఒకవేళ మనం 5 years కి రాయాలనుకోండి. ఒకవేళ మనం 5 years కి రాయాలంటే ఫస్ట్ 5I అని రాస్తాము. 1 + 2 + 3 + 4 up to 4A అంటే 4, 3, 2, 1. 10 years of interest. 10 years of interest అంటే 10R into I divided by 100 is equals to amount. This is how you write it. ఇది మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ కాన్సెప్ట్ యొక్క ఫార్ములా. ఓకే, ఈ ఫార్ములా వస్తే మీకు ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా మోస్ట్లీ మీరు చేయొచ్చు. So I take the question. చూడండి, what annual installment will discharge debt? Okay, will discharge debt of 5664 in 4 years అని అంటున్నాడు. అంటే this is the debt in 4 years. అంటే 4 years తర్వాత మీరు కట్టాల్సిన అమౌంట్ ఎంత? 5664. This is not your principal. This is actually the amount needs to be paid. మీరు 4 years తర్వాత 5664 అమౌంట్ కట్టాలి. ఓకే, with 12% interest, right? So how do you take it? 4 years అంటే you take it as 4I. 3 + 2 + 1, 6 years of interest వస్తుంది. కాబట్టి 6R, each year 12 కదా. On each installment అంటే I అనుకోండి, by 100 is equals to 5664. LCM తీసుకోండి. LCM తీసుకుంటే 400 + 72, 472I by 100 is equals to 5664, right? You simply try in 472 10s are 4720 అవుతుంది. Therefore you can try it in 472 12s try చేయండి. 12 2s are 24. Definitely గా ఇది divisible by 472 అవుతుంది. So 12 7s are 84 కాబట్టి 86.
48 అంటే 56. సో ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ గోస్ ఇన్ 12 టేబుల్. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వచ్చేసి మనకు 1200 రూపీస్ అవుతుంది. సో మీరు ఈ స్టెప్ మీరు ఓకే ప్రాపర్గా వేయాలి. ఎంత పెద్ద సమయమైనా ఇట్ ఫాలోస్ ద సేమ్ రూల్. ఆ రూల్ మీరు మర్చిపోకూడదు, రైట్? ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, what annual installment will discharge a debt of 9429? Will discharge a debt and it is an amount. It is not the principal that you have taken. So amount manam kanukovalsina avasaram ledu, already ichchadu. How much is the amount given? The amount given is 9429 ichchadu. Due in 3 years at 12.25% simple interest per annum. Note the installment will be paid at the end of 1 year, 2nd year, 3rd year. ఒకవేళ మనం ఇది ఇవ్వకున్నా కూడా మనం ఇలానే తీసుకుంటాం, because the installment will be paid at the end of every year అనే తీసుకుంటాం. ఓకే, he says 3 years అని అన్నాడు. 3 installments అంటే మనం ఎలా రాసుకుంటాం? ఫస్ట్ 3i 2 + 1 అంటే 3 years of interest వస్తుంది. సో 3 into r is 12.5 2.25 on each installment by 100 is equals to this 9429. You take it. All right. So you take the LCM. మీరు తీసుకున్నా ఓకే, లేకపోతే దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసి తీసుకున్నా ఓకే. సింప్లిఫై చేసి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. 3 into 12 అని అంటే 36.75. 75 అనేది 3/4. You can take it as 144 + 3 147/4. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 147i/400 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 3 ఉంది, 3i. సో 1200 plus this 1347i/400 you write it is equals to 9429. as I said, ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్ గా 1374 తో మనకు డివైడ్ కావాలి. సో చూడండి, ఇది 13 టేబుల్ మనకు తెలుసు. 13 5 65, 13 6 78, 13 8 ఓకే. So 78, then after you have 13 7s 91. Okay, you can try it in 7s. ఒకవేళ మనం 7 లో ట్రై చేసాం అనుకోండి, 7 7s 49, 28 కాబట్టి 2 32, 21 కాబట్టి 24, 2 7 1s 7, 7 + 2 is 9. ఎగ్జాక్ట్లీ 7s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మీరు ఈజీగా 7 అండ్ 9 చూసి చెప్పేయచ్చు 7 లో పోతుందని. Well, 7 lo bote, what is your installment? Your installment is 400 into 7, it is 2800. So even though the difficult rate percent is given to you, you can do it with a proper formula. Okay, a formula meer gurtupettukovali. So daniki enti ee years any years iste enta time iste enta interest anedi manam gurtupettukovali. Okay, so this is the time and the interest. ఇది 2022 లో అడిగిన క్వశ్చన్. A sum of 10 rupees is lent by a child to his friend to be returned in 11 monthly installment. ఇక్కడ ఇయర్లీ ప్లేస్ లో మనకు మంత్ ఇచ్చాడు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇయర్లీ ప్లేస్ లో మనకు మంత్ ఇచ్చినా ఏం అనుకోవాలి? యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు 11 months అనుకోకుండా 11 years అనుకోండి. 11 years అనుకొని కనుక్కొని ఆఫ్టర్ దాట్ యూ జస్ట్ మల్టిప్లై ద రేట్ బై 12. దట్స్ ఇట్. Everything you take it as years, and okay, after that you multiply it by 12. That's it, right? So interest being simple, the rate of interest manam 11 installment ante ela తీసుకుంటాం? 11i చూడండి 55 years of interest వస్తుంది. ఎందుకనంటే 10 + 9 + so on up to 1. okay, 1 to 10 అంటే ఏమవుతుంది? 10 into 11/2 అంటే 55 years of interest. each year r అనుకుందాం. 55 r i/100 is equals to p plus 11 years కాబట్టి 11pr/100. right? ఇప్పుడు r కనుక్కోవాలి. we know that the sum p is equals to 10 rupees అని తెలుసు, and time is equals to 11 months అని తెలుసు. each installment is 1 rupee. installment is 1 rupee, right? substitute చేయండి. ఇది 11, ఇది 55r/100 is equals to p అంటే how many rupees? 10 rupees.
plus 11 into 10, 110R by 100. Direct to good వేసుకోవచ్చు. So ఈ 55R ఇటు వచ్చింది అనుకోండి, 110 minus 55 is 55R by 100. What is the difference between 11 minus 10? It's 1 rupee. So R is equals to 5 11s are, 5 20s are. You got 20 by 11. ఇదేంటి ఇయర్లీ, ఓకే, మంత్లీ రేట్. మనకు కావాల్సింది ఇయర్లీ కాబట్టి ఇయర్లీ అంటే 12 చేయండి ఇంటూ, అంటే 240 by 11 వస్తుంది. 11 2s are 22, 11 1s are 11, మిగిలింది 9. కాబట్టి మనకి ఎంత వస్తుంది? 21 9 by 11% వస్తుంది. So 21 9 by, okay, 11%. This question has been given in 2022. Okay. So same conceptually మనం స్ట్రాంగ్ అంటే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. యూజ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. Suppose sometimes they'll give you question based on down payment అని అంటాడు. అంటే చూడండి, in a store Arun has two options to buy a mobile phone. Either he can pay a full amount of 2500 or he may, okay, or he may buy at an installment scheme 520 in down payment and 4 equal installment. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అవుట్ ఆఫ్ 2500 లో హీఈస్ ఓన్లీ పేయింగ్ 520 రూపీస్ యాజ్ అ డౌన్ పేమెంట్. అంటే రిమైనింగ్ 1980 హీఈస్ బారోయింగ్. సో ఈస్ బారోయింగ్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ డౌన్ పేమెంట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్. ఆ టోటల్ కాస్ట్ లో డౌన్ పేమెంట్ పోయాక మిగిలింది ఏంటి? ప్రిన్సిపల్. దట్ ప్రిన్సిపల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అమౌంట్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. సో దిస్ 1980 is nothing but your principal now. Okay. Now what is he asking? At a rate of interest being 25% per annum, simple interest, Arun buys a mobile phone for the installment scheme. What is the monthly installment of Arun? Okay, you want to do it in 4 equal installment అంటున్నాడు. ఇది ఇయర్లీ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాదు, మంత్లీ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఓకే, సో మంత్లీ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? చూడండి, 25 by 12 తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రేట్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ రేట్ ఈస్ 25 by 12 తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో 4i మనకు తెలుసు 6R అని. 6 into R means 25 by 12 into each I by 100 is equals to this 1980 plus PTR by 100, again 1980. T means it is 4 equal installments of 4. R is 25 by 12. 1200 you take it. By 100 is also comes, no? So take like that. Now simplify here. 6 1s are, 6 2s are, 25 1s are, 25 4s are. So what we finally got? Okay, it is 8. 8 into 4 is 32 కాబట్టి 33i by 8 you can keep it separately is equals to, you common 1980, here 1, here 4 1s are, 4 300s are, 25 1s are, 25 12s are, right? So we are getting 13 because 1 plus 1 by 12, 13 by 12 you're going to get, right? Take it like that. After that, you can simplify. 11 3s are, 11 1s are, 11 8s are, 3 1s are, 3 60s are, 12 1s are, 12 5s are. Therefore, I is equals to 8 5s are 40. 40 into 13. What is 40 into 13? 520. You can do much more faster when you know what you have to write, the calculations. Okay, so directly you can come to this step and then simplify. You'll be getting I is equals to 520. Here yearly rate of interest is 25%, but monthly rate is what? 25 by 12. That's all you need to take and apply same like yearly installment. Okay, 4 months you take it as 4 years. Interest we are changing, so it doesn't matter. Look at one more question based on it. A computer is available for 39,000 cash
cash payment or 19,000 as a cash payment followed by 5 monthly installment of 4200 each. What is the rate of interest per annum under the installment plan? So 39,000 minus 19,000 you are anyway paying, which means your principal is only 20,000, right? Your principal is only 20,000 and your 5 installment is saying, so 5 into 4200 plus 5 means 4321, 10 years of interest, each year R% you take it, into I means 4200 is equals to, your principal is 20,000. Take it as 1 plus P you have taken common. So TR, T means 5 years now, so 5R by, or else 20,000 plus 20,000 into 5 into R by 100 you take it. This R you are finding is for monthly. In order to get yearly, you need to multiply it by 12. After finding, you need to multiply it by 12. Now see here. It's 20,000. I'm going to get how much here? 21,000. What is the difference between 20,000 and 21,000? It's 1,000. So take that 1,000 here is equals to, here 42,000 by 100. Here 1 lakh by 100. Okay. Anyway, even if you take out 0 zeros, 0 zeros. It is 1,000, it is 420. The difference is 580. So I can get 580 R. 0, 0 you cancel. 229s are 250s. Therefore, you can say R is equals to 50 by 29. Into 12 you do it because I want it for month. Okay, month, year installment. This is for month. You need to find it for year. 12 into 5, 60. Therefore, take it as 600 by 29. So you divide 600 by 29. 2s are 58. The remaining is 20. So you can say 20 is remaining is also 20 by 29%. So 20 by 29% you will get. So 20 by 29% because 2920 is a 580. Okay, you can take down this also. Now we'll see question. Okay, now we'll see the concept based on compound interest. See, there's not much difference between simple and compound and way of writing. For example, if you are taking 2 years of interest, 2 installments, amount becomes P into 1 plus R by 100 whole square. This is for 2 years, right? So first installment, you're putting it at the end of first year. End of first year. This is end of second year. Unlike simple interest, you can't directly find out the interest here. You will get the amount. Okay. So you take the amount. At the end of second year, it will give you 1 year of interest. I into, this I becomes I into 1 plus R by 100 plus I is equals to principal into 1 plus R by 100 whole square. This is for 2 years. Try to understand. The first installment that you have placed will have 1 year of time. So that is the reason it becomes I into 1 plus R by 100. This one is the amount of the first installment. This is, there is no interest. So directly I becomes I only. For 3 years, the end of first year, second year, third year, you are placing I and I and I. And okay, you need these amounts at the end of third year. So end of third year, end of third, end of third, end of third. So you have 2 years of time. In these 2 years, it is not simple interest to find out directly the interest, right? So you need to find out, okay, the amount. So this I becomes I into 1 plus R by 100 whole square. This I becomes 1 plus R by 100, only 1 year. This I becomes 1, okay, there's no interest on this. So it becomes I only. P into, the P you have taken in 3 years, it becomes P into R by 100 whole to the power of 3.
So that's how it becomes, right? So how can I make it simple? You can make it simple by assuming this 1 plus r by 100 as a by b. If I take a by b, for example, for 2 years, I into first is a by b plus 1 is going to be p into a by b whole square. So I into a plus b by b, p into a square by b square. b you cancel. Therefore, what is I by p? It is a square by b into a plus b. Okay. So how to remember this formula for 2 years, 3 years, 4 years? It is very quite simple. You take I first and you take the principal. Start with AB. For 2 years, you start with a square. Then after, okay, reduce the power of a, that is a, increase the power of b plus b square. For 3 years, you take a cube, reduce the power of a square b square, increase the power, b cube. For 4 years, it goes on like this, a power 4. So installment is a square, a cube, a power 4 respectively for 2 years, 3 years, 4 years. Okay, this one is a cube, b, a square, b square, a, b cube, finally b power 4. So if I common b now, then it will be what? A plus b. If I common b, then it will be a square plus ab plus b square. Symmetrically it follows. If I common b, it will be b cube plus a square b, then a b square, finally b cube. This is how you say it. So I want you to remember this, right? Installment is a square. Then your principal is a b into, start with a and end with b, a plus b. Installment is a cube. Okay, then your principal is b into, you start with a square plus ab plus b square. Mostly when compound interest is given, they'll give you for 2 years and 3 years. If you want the interest, if they ask you what is the interest, see, interest is nothing but how many installments you paid minus your principal. Each installment is I, right? Okay, 2 years means you are paying 2 I's, you take out the principal, right? This is for 2 years. For 3 years, your total installments is 3I you paid minus what? The principal. So 2I minus principal if I do, I'll get the interest. 3I minus principal if I do, I'll get the interest. So this is how you need to do it. Okay, but first convert. What is A by B? A by B is 1 plus R by 100. Sometimes if rate is missing in compound interest, it becomes difficult. If rate is missing, then this 1 plus R by 100, you assume it as X. If rate is missing, then it becomes simple. 1 plus R by 100, you take it as X. Okay, if rate is missing. Let's see a question based on it. A certain loan was returned in 2 equal half-yearly installments of 6760. If rate of interest is 8% per annum, compounded yearly, how much was the interest paid on the loan? He's asking you what is the interest paid on the loan. See, 4% but half yearly. So you don't take 4%, you take only 8. Okay, sorry, 8% for yearly. Half yearly, you take only 4%. 4% means A by B is equals to 104 by 100. What do you mean by 104 by 100? 26 by 25. Now you got your A value and B value. It is only for 2 half yearly, which means you consider it as 2 separate years only because I have reduced rate of interest మనం ఏం చేస్తాం only half year కే తీసుకున్నాం కాబట్టి years you can consider it as 2 half years. Same procedure. Okay, your principal and installment, or else first installment then principal. Installment ఏమవుతుంది? A square 676 అవుతుంది because 26 square. Principal ఏమవుతుంది? B into అంటే 25 into sum of a plus b ఏమవుతుంది? 51 అవుతుంది. Understood? అంటే
మీ ఇన్స్టాల్మెంట్ 676 అవుతే ప్రిన్సిపల్ అనేది 2551 అవుతుంది, రైట్? 25 into 50 is 1250, ఇది 1275 అవుతుంది. Now see, each yearly installment is 6760. Okay, interest అంటే ఏంటి? Your interest is, ఇక్కడ చూడండి 6760 మన ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే మన ప్రిన్సిపల్ 12,750. ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 2 installments మైనస్ ప్రిన్సిపల్. 2 installment అంటే దీన్ని డబుల్ చేయండి. ఓకే, 1352, 13,520 నుంచి 12,750 తీసేయండి. ఇక్కడ ఒక 520, ఇక్కడ 250, సో 770 రూపీస్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ వి హావ్ పేడ్. ఓకే, 676 కి మనకు 77 రూపీస్ వస్తుంది, రైట్? ఎందుకంటే 1352 అవుతుంది కదా 2 ఇన్స్టాల్మెంట్, దానిలో నుంచి 1275 రూపీస్ తీసేయండి, 77 రూపీస్ వస్తుంది. 77 రూపీస్ మనకు 676 ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే 6760 ఇన్స్టాల్మెంట్ అయింది అనుకోండి, we will get 770 rupees as your interest. Okay, ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ అడుగుంటే our answer would have been 12,750 rupees. A sum of rupees X was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment. అంటే ప్రిన్సిపల్ అనేది X అన్నమాట. Each of 35,280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of X, 2 equal installments అంటున్నాడు, 5% అంటున్నాడు. So what is your installment? What is your principal? You know A by B. 5 అంటే 105/100. 105/100 అంటే 21/20 తీసుకోవచ్చు. 21 square is 441. B into 20 into 41 అవుతుంది. అంటే మన ఇన్స్టాల్మెంట్ 441 అవుతే ప్రిన్సిపల్ 820 అవుతుంది, రైట్? వాట్ ఈస్ గివెన్? 441 parts is given as 35280, right? Then what is 820 parts has been asked. మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే you will get the value of X వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేస్తారు. we know that it is 21 into 21. ఓకే, 21 square అంటే 3 square into 7 square, right? First you cancel it in 9 table. 9 3 is 27 కాబట్టి 8. 9 9s 81, and 9 2s. Then you can cancel it in 49 table. 49 8s, because 58s are 400 వస్తుంది, 49 8s are 392. So into 80 ఉంది. So all you need to do is X is equals to 820 into 80. 2 zeros పక్కన వచ్చేస్తాయి. 8 2s are 16, 8 8s are 64, 65. So your answer is 65,600 rupees is your okay principal. So ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములా ఏంటిది? A square B into A plus B is your principal. ఇది ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది, ఇది ఇన్స్టాల్మెంట్ అవుతుంది. That's all you need to remember in case of compound interest. Compound interest లో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ మనం an item is bought on a condition that the 3 equal installments of 3993 are to be paid at a rate of 10% compound interest, the compounded annually, the cost of the item అంటే ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమంటున్నాడు, ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇచ్చాడు, రైట్? ఇది 3 years కి. 3 years కి ఫార్ములా ఏంటి? I కి P కి. ఇది A cube, ఇక్కడ B into A square plus AB plus B square is the formula. But what is A by B? 10% అంటే 110/100 అంటే 11/10 అన్నమాట. సో సింపుల్ గా మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? ఇది 11 cube అంటే 1331, B అంటే 10, 11 square is 121, 11 into 10, B square అంటే 100. సమ్ చేయండి ఏమవుతుంది మనకి? 100 plus 110 plus 121 is 331, 331 and 0. ఓకే, సో 1331 మన ఇన్స్టాల్మెంట్ అవుతే 1331 మన ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే మన ప్రిన్సిపల్ ఎంత? ఇది ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి 3310 ఇచ్చాడు.
And what is the relationship between 1331 and 3993? Into 3 చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా into 3 చేయండి. ఇది 9930. So what is the principle that you have taken? The principle that we have taken is 9930. Okay. So that's how you find out installment. Manaku, even if I give you even if I suppose if I give you ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్ కనుక్కోవాలి. ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తే ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోవాలి. అండ్ డౌన్ పేమెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఓకే, వాట్ యు నీడ్ టు డూ, ఫస్ట్ ఆ డౌన్ పేమెంట్ తీసేస్తే మనకు ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది. ప్రిన్సిపల్ తీసేస్తే డౌన్ పేమెంట్ వస్తుంది. ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ డౌన్ పేమెంట్ పుట్ టుగెదర్ ఈస్ వాట్ ద కాస్ట్. సపోజ్ సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ డౌన్ పేమెంట్స్ లైక్ దిస్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి. చూడండి, a car with a price of 6,50,000. The price of a car, actually car price is 6,50,000, is bought by making some down payment ఇచ్చాడు. ఇక్కడ డౌన్ పేమెంట్ ఏందనేది ఇవ్వలేదు. On the balance, a simple interest of 10% is charged in a lump sum of money, okay, and the money is to be paid in 20 equal annual installment of 25,000. How much is the down payment అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లంసమ్ మనం ఇప్పటిదాకా చేసినంత అవసరం లేదు. లంసమ్ ఒకటేసారి 10% అడుగుతున్నాడు. 10% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తున్నాడు. 20 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అని అంటే ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈస్ 25,000. ఆ 25,000 పైన 20 ఇన్స్టాల్మెంట్ అని అంటే 20 into 25 is what? 25,000 into 20 అంటే 5 lakh rupees. ఈ 5 lakh rupees పైన మనం 10% అట్ ఎ టైం చార్జ్ చేస్తున్నాం. 10% అంటే 11/10. సారీ, ఈ 5 lakh అనేది ఏంటి మనకి 110% అంటున్నాం. ఓకే, ఈ 5 lakh అనేది ఓకే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అట్ ఏ టైం మనకు ఎంత పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? 10% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే మనకు ప్రిన్సిపల్ ఎంత? ఈ 110% is 5 lakh అంటే 100% is your principal. So you can simply take 5 lakh into 10/11 చేయండి. నార్మల్గా ఈ జీరోస్ పక్కన పెడితే ఓకే 50 lakh by 11. 50 lakh by 11. మామూలుగా 5/11 అంటే యూ కెన్ టేక్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 9 అంటే 454545 వస్తుంది. అంటే మనకు 4,54,545.4545 ఇలా వస్తూ పోతుంది అనమాట. ఓకే, బికాస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డివైడింగ్ ఇట్ బై 11 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 9 విల్ కమ్. 4/11 అనుకోండి, 4 9s 36, 36 వస్తుంది. ఓకే, 5/5 9s 45 కాబట్టి 454545 అంటే ఇది మన ప్రిన్సిపల్ అనమాట. ఎందుకంటే లంసమ్ గా మనకు 10% అంటే మనకు 110% కాస్త 5 lakh అయింది. సో వాట్ ఈస్ 100%? 100% ఈస్ 4,54,545 రూపీస్. సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసాక మనం ఏం చేయాలి? 6,50,000 లో నుంచి మన ప్రిన్సిపల్ తీసేస్తే అసలు మనం ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చేసామనేది తెలుస్తుంది. Because down payment plus principal is equals to the cost or the price వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో మనకు ఆ ప్రైస్ లో నుంచి మనం ఏం చేద్దాం? 6,50,000 లో నుండి 4,54,000 తీసేయండి. 54,545. 545 కి మీకు 1000 రావాలంటే ఎంత యాడ్ చేస్తారు? 455 యాడ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. దట్స్ ఎనఫ్ టు సే 1,95,455. ఈ పాయింట్ మర్చిపోదాం. సో 545 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే మనకు 1000 వస్తుంది? 455. ఓకే, అండ్ నియర్లీ ఎంత? 1,95,000 ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 4,50,000, ఇక్కడ 6,50,000, నియర్లీ 2 lakh ఉంది కదా. సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1,95,000 రూపీస్. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్ విత్ ద వాల్యూస్. సో ఇది మనకు కొంచెం ఆ లంసమ్ ప్రిన్సిపల్ అది ఇంకా ఈజీగా, మీరు ఇయర్లీ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లంసమ్ 10% అని అంటే మనం ఓవరాల్ గా మనం పే చేసింది ఎంత? 20 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ 25,000. 5 lakh పే చేసాం. దిస్ 5 lakh హీ సేయింగ్ 110%. సో వాట్ ఈస్ 100%? యూ ఫైండ్ అవుట్, దట్ బికమ్స్ యువర్ ప్రిన్సిపల్. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్, కాస్ట్ లో నుండి ప్రిన్సిపల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, మనం ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చేసామో వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్స్. థ్యాంక్ యూ.